Okay, good evening. So it's time to start this live session. Which is for the course Organometallic Chemistry, and this course is supervised by Debabrata Maiti, and I am one of his TA. I actually my part is that to discuss some of the assignment question, previous year assignment question, to with all of you guys, and to help you to how to solve this type of problems, and how to and it will actually help you to do the assignments whatever you will getting in every week. Okay, let's start today's live session then, and uh, I will show you some question, one question at a time, and we will give you some time to solve this thing, and after that I myself will solve those things, and if you have any problem, you can um, you can actually reach me through chat box. Okay. So this is the first question, which states that which metal centers favors oxidative addition and which metal centers favors reductive elimination. So you have four options, and you have I'll give you 2 minutes time to solve this thing, and then I will solve it, and I will actually tell the answer. What is this action? Okay, let's start to solve this thing. So if you follow what is the oxidative addition reaction, so
oxidative reaction. So if it is the this is the metal complex and it reacts with the compound AB and it forms, like if it is oxidative addition in a concerted method or the SN2 method or other method, that is the radical method, it can bind with the methyl center and can form this compound. Okay, so this is the product of the compound of the reaction with the ligand and the this metal center, right? So if for the metal center, if the the electron count of this metal center is n electron, then after the oxidative addition it will be n plus 2 electron, right? And what is reactive elimination? So reactive elimination reaction, so it's just the opposite of the oxidative addition reaction, right? So if you take this compound LNM AB, so after the reductive elimination, so it will form like LNM and AB. Okay, so here if the the electron of the count of the this metal center is n plus 2, then after the reductive elimination it will be n electron. Okay, there is a decrease of electron count. So if you observe the option that were given in this question, that what should be the electron density or the electron density on the metal center, right? So you can see in the oxidative addition reaction, this is basically the metal center is reacting to that AB, right? So the metal center acts one type of nucleophile type of thing, right? So it has to be electron rich. Okay, so if the metal center has much more electron, then it has a higher tendency to do the oxidative addition reaction, and at that same time, that you can see that the electron the electron density, Ne electron is going, it is becoming n plus 2 electron. So it has to be it cannot be D0 type of state, right? So because the oxidation, after the oxidative addition reaction, the more number of electron is it's actually increasing the oxidative state, so it cannot go beyond like that. Okay, so for the metal center it has to be electron rich and low valent. Okay, and for the reductive elimination reaction, so you can see the ligand AB is actually kicking out from the metal complex, right? So if it is actually a electron, the complex itself is a electron, this one is actually a electron deficient one, then it's a high tendency that the AB will do the will react and it will go out,
I mean the reactive elimination will be more feasible. Okay. And high valent and low valent means, I mean, if it's, I mean, low valent, I mean, if the ligand can accommodate those, I mean, the meta center can accommodate this AB, then it is low valent, right? So that type of approach needs to be there. If the high valent, that means the if it is the metal complex is the very crowded, I mean, there is very much bulky groups are there, then there is a high tendency that the AB, that metal complex will do the reductive elimination process, will go through the reductive elimination process, and the AB thing will go out from the metal center. Okay. So let's go to the next question. So you have uh, 2 or 3 minutes time to solve this question. If you solve this one, then you can give the answer uh, in the chat box. Otherwise, I will solve it.
Okay, let's start to solve this thing. So if you write down the structure of the complex, it is actually like this. So if it undergoes in reductive elimination, so either this or this can do the reactive elimination with this thing, because it can go out. Otherwise, this CO or other thing cannot go out from the metal complex. So I mean so this is overall minus charge is there. So if you see that then it will be like, okay. So this is actually the answer. And if you do further hydrolysis, so if you do the workup with this thing, then you will give acetic acid. So this is basically a reaction called Monsanto acetic acid synthesis process. So what happens, like this type of uh, catalyst can be used in this reaction. So reacts, and first in Monsanto synthesis reaction, what happens that methanol, carbon monoxide, and catalytic amount of HI is added. So what happens? It forms MECOOH, right? So how it is happening? So first step is that MEOH plus HI reacts and form MEI, methyl iodide. Okay, so this methyl iodide will react with this complex and do oxidative addition reaction. So because of that, this will form this type of uh, I mean complex will form, and after that, in presence of carbon monoxide, it can do alpha migratory insertion reaction. That is that methyl group will go there. Okay, so if it happens, then it will be like RH CO I, it will be like this thing. So
that was given here in your question, and after that it will do the reductive elimination, and this is cis to each other, cis to each other. This group is cis to each other, so it can undergo reductive elimination reaction, and eventually this catalyst will be metal complex will be regenerated like this thing, and after that you will get this thing, and eventually if you hydrolyze this thing you will get this acetic acid. So that I already discussed. So this is called Momsato acetic acid synthesis. So I hope no one has any problem. So we can move to our next question, that is this one. So you have I can give you 1 or 2 minutes time to solve this thing, and you can answer it in the chat box, otherwise I will solve it. কেউ নেই, তুমি নিজের পাগলের মতো বসে যাচ্ছেন, এখানে কেউ নেই। তুই কি খাইছিস? জলের বোতল। পাগলের মতো বসে যাচ্ছেন, একজন এই মাত্র জয়েন করলো জাস্ট। এরকম ভাবে ক্লাস নেওয়া যায় নাকি? এতক্ষণ বকে যাচ্ছিলাম, একজনও ছিল না, নেই। পলিমার কেমিস্ট্রির কোর্সটায় তাও লোকজন ছিল, ঠিক আছে, মোটামুটি 40-50 জন করে রোজ থাকতো। আগের দিন প্রথম ক্লাসে মানে ছেলেগুলো ছিল হচ্ছে 3 না 4 জন। আমি এনপিটিএল মেইল করলাম, তো আপনারা ইয়ে করে চেষ্টা করুন। এটা তো আমাদের কাজ না যে আমরা বড় থেকে স্টুডেন্ট নিয়ে আসবো। এরকম ভাবে পড়ানো যায় না। হ্যাঁ, দেবব্রত মাইতি, আইটি বম্বে, অর্গানোমেটালিক্স।
So let's solve this question. So the question is the upon oxidative addition on a square planar complex, it adopts which of the following geometry? Right. So as you know that the square planar complex means if it is the this will be in the all in a same plane. Right. So let's say it's A B C D. So if it is a square planar complex, then it will be in the same plane. Now, if it does oxidative addition reaction, like let's say mm, PQ is the compound, it's actually reacting with this thing and doing the oxidative addition reaction. It can it like it will bond will cleaved and it will this will attach to the metal center, right? So most likely it will go into the octahedral geometry, that is the so if it is square planar, so that will be octahedral. Now there is a catch also, not catch, the other thing I want to discuss that thing. So if in case of oxidative addition reaction, it's not necessary that the it will that this molecule, I mean this molecule will actually I mean bind to the metal center in a cis form. It's a cis, right? It can also be like this thing. Okay? So this transfashion also can happen in case of oxidative addition. So mostly this type of thing happens in if when it is a concerted mechanism, like this PQ bond and this is form a, I mean transition state like this thing, and eventually this bond breaks and these two bonds form. Okay, but in case of SN2 type of reaction, so one center attached attached first, then other center react with the metal center in a opposite direction. So in SN2 type of mechanism, in case of oxidative addition, mostly you will get the trans product, and for the concerted mechanism, higher chances that you will get the cis product. But more in most of the cases, the square planar complex, after the oxidative addition reaction, it will go to the octahedral fashion, because uh, one molecule is breaking apart and actually two centers is attaching to the metal center, right? So that's why we need two more center to to accommodate those things. So it goes from square planar to octahedral. Okay, so let's go to the next one. So this is a tricky one. So you take some time to solve this thing. I mean, you have to state which of the reaction it is.
দুজন বসে রয়েছে, এই একজন এই একজন। তুইও তো বসে আছিস। আমিও বসে আছি। জামাটা খুলতেও কষ্ট, বন্ধ করতে কষ্ট। কটাকা শুনতে হবে আর দুটো ছোটটা হয়ে গেছে, কমই হয়ে না এরকম ভাবে চশমাটা ইয়ে আছে, আমাদের কাছে চশমা মশা আছে, নিচে রাখা আছে। স্ক্রিন গার্ডটা পাল্টাবো, নিচে যাওয়ার সময় স্ক্রিন গার্ডটা পাল্টাবো, ওই সবগুলো দিয়ে মুছতে হবে। তোমার আছে স্ক্রিন গার্ড? কিনেছি, লাগাতে তো মুছে রাখলে তো লাগাতে হবে না। আমি তোকে না বলতে নেই, দেখো বিজনেস সেট, চশমা মোছার, ল্যাপটপ মোছার সলিউশন বানাবি। বিজনেস দিয়ে শার্ক ট্যাঙ্ক দেখবো, অনুষ্ঠিয়া দাম গেছে। এসব কাজকর্ম না নিয়ে আমার এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আমাকে তো দেখা যাচ্ছে না, দেখা তো তোকে যাচ্ছে। হাতটা দেখা যাচ্ছে তো। হাতটা দেখলে আমার কি যায় আসে? কার হাতকে দেখতে হচ্ছে দাদু? আচ্ছা, গিয়ে দরকার আমার এখন বায়োলজি ল্যাবে যেতে হবে। শোনা যাচ্ছে না, মিউট করে বায়োলজি ল্যাবে যেতে হবে, ফালতু ফালতু আমার এসব বল সময় নষ্ট করে। TAship লোকজন থাকলে TAship করাতে ইচ্ছা করে, এসব কি এরা? দেখিস না এনপিটিএল এর টিচারগুলো ক্লাসে পড়ায় তো অন্ধের মতন ঢুকে যায়, কেউ ক্লাসে তখন পড়ে। তুই যখন জানিস যে রেকর্ডিং হচ্ছে, একটা পড়ানো রেকর্ডিং হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, দিস ইজ এ লাইভ সেশন, ঠিক আছে? এই রেকর্ডিং হয় না, রেকর্ডিং তো আমি করছি, ইটস এ লাইভ ইন্টারেক্টিভ সেশন, রাইট? এখানে আমার কোশ্চেন দেবো, সলভ করবে, তারপরে বা সলভ করলো না, যাই হোক, কিছু স্টুডেন্ট থাকলে ইয়ে হয়। ওদের কাজটা কেমন বলতো, 100 দিনের কাজের মাধ্যমে বুঝছিস? ওই হচ্ছে সে একদম একটা গল্প শুনেছিস? 100 দিনের কাজ না, আমরা হচ্ছে প্রস্টিটিউটার বিজনেস, ঘন্টা হিসাবে পেমেন্টটা। আরে না, আমি বলছি শোন না, সেই একটা গল্প শুনেছিস? সেই হচ্ছে তিনজন মিলে তিনজনকে ফুল লাগাতে দিয়েছিল, ঠিক আছে? তো একবার একটা ফুলওয়ালা লোকটা আসেনি, তো হচ্ছে একজনের কাজ মাটি খোঁড়া, একজনের কাজ জল দেওয়া, একজনের কাজ ফুল গাছটা ওখানটা পুঁতে দেওয়া। তো ফুল গাছওয়ালাটা আসেনি, তো একজনের মাটিটা খুঁজছে আর একজন মাটিটা বন্ধ করে জল দিচ্ছে। একটা লোক খুব কিউরিয়াস হয়েছে, বলছে কি গো তোমরা এরকম করছো কেন? বলছে আমরা 100 দিনের কাজে করছি, তো আমাদের ফুলওয়ালাটা আসেনি, তাই আমাদের কাজটা আমরা করছি, গাছটা লাগাচ্ছি না। তোর অবস্থা হয়েছে তাই। দেখ কেমন খিল্লি করছে তোর, দেখেছিস তো? দেখ মাথা থাকেই যন্ত্রণা করে। সারাদিন আবার চলবে গিয়ে। এখন এইটা শেষ হলে আমাকে যেতে হবে এমটিটি অ্যাড করতে, ঠিক আছে? খাবো, তারপরে এমটিটি অ্যাড করতে যেতে হবে, অরিন্দমের কাছে যাবে, তারপরে এমটিটি অ্যাড করার 4 ঘন্টা পর ডেটা নেওয়া, মানে ধরো 12টা 12:30টায় ডেটা নেওয়া, ঠিক আছে? তুই যেগুলো কিনেছি, যা যা বিল আছে যেগুলো, রিইম্বার্সমেন্টটা মানে কাকে দেবো? স্যারকে দিল কি যে বিলগুলো আছে, স্যারকে দিতে হবে, যে এইগুলো বিল আছে। যা বিল আছে স্যারকে দিই। তোর আর পৌঁছালি দিও
স্যারকে দে, যা বিল আছে স্যারকে দে। আমার অ্যামাজনের ইনভয়েস গুলো বুঝতে পেরেছিস? না স্যার, মানে বিল দিতে পারিস কিন্তু তোদের স্যার ইয়ে দেবে, নাম কি যেন বলে, এমনি টাকা দেবে, এমনি ওরকম স্যারকে টাকা তুই দেবে, স্যারের হাতে ডিরেক্ট টাকা স্যারকে দেবে। দিয়ে দিস। আমাদের আজকেই কথা আমি আমার 300 টাকা চেয়ে দেবো, 300 নিয়ে স্যার দেবে 8,000 টাকা। তোকে 80 টাকা দিতে বলছিলাম কিন্তু কিসের 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 আছে টাকা? ও সিগারেট, হ্যাঁ। কালো কালো গুলো কিনে দিচ্ছি এই চুপ কর। Okay, so let's solve this problem. So if you this is actually a tricky one. So if you draw this thing, so it's like in one plane, it's a planar compound, right? So if you based on this thing only I'm talking about, okay, so this is one H is there, and other way is another R group is there, but it is in the if it is in the plane, then this is, I mean, behind the plane, and this is above the plane, okay, and in the bottom side, so this metal ligand is attached in this way, okay. So this is X actually. So now if it is a, I mean, migratory insertion reaction, that means this will bind to this splinter, and this one, and eventually actually it will do a concerted type of thing, right? So if you see that this is actually a sp2 hybridized carbon, so it from sp2 it is going to the sp3 hybridized carbon, right? So if you write, then it will be like this thing, I mean, this will go, and I mean this scene type of addition will be there, okay. So it will first it will form like this bond, okay. I don't know whether you will understand this thing or not. So this type of transition state forms, and eventually it leads to the formation of this compound. This compound, and if you write it in a proper way, that is in this way, like you twist this thing in this direction, so what will happen, whatever are that is in the in actually in the below the plane, that will come above the plane, and this will not change, okay. So this thing will remain the same thing, but this R group will come around, I mean, above the plane, when you will, I mean, this bond you will rotate in this way, okay. So you will get this as a product, okay. So A, that is this one, is actually for the migratory insertion, okay. And
if you say like this is type of thing is there, if it is a nucleophilic type of addition, what will happen first? This thing will dissociate and will form like this thing, right? So this is L in like that, and after that this X cannot actually attack from this side, right? Because this that uh, metal ligand is there, so it's statically hindered. So it will do, it will attack from the upper side, right? If it attacks like this in this way, then again the sp2 hybridized carbon will go to the sp3 hybridized, so it will be like this, right? So this and this, and eventually this metal bond will ligate here in this way, and here also this sp2 hybridase will be the sp3 hybridase one. So this R and this is H. So if you draw properly also like this way, it will be like this. Okay, so in this case, no, sorry, I did it wrongly. So it will not be like this. So if you draw like this, the stereochemistry will not change. Not the stereochemistry, it will go in the below the plane also. So it will be also below the plane and like this. So it will be, when this is the product, then most likely it is the nucleophilic addition. Okay, so it is nucleophilic attack. Okay, so the option A is the correct one. So first A is the migratory insertion, and second thing is the nucleophilic attack. So it is actually a tricky one. So I don't know whether you have understood this thing or not. So if you have any confusion, you can ask. If not, then we can move to the next question. So the next question is this one. একজন ওইদিনকে চলে গেছে। তাও তার কথা বলবো, সেদিন তো একজনই বসে বসে করছে, বল। তাও কেমন আছে কেউ তো ছেড়ে চলে যেতে পারে। না বাবু, তুই ওটা দেন কোথায় রাখিস না?
যেটা আছে বলবো না। ও যদি সত্যি করতো তাহলে একটা হলো অ্যান্সার দিত। কারণ কি জানি না। কতগুলো কোশ্চেন? ওটা হ্যাঁ, সব কোশ্চেন বলতে আগের থেকে 1 ঘন্টার ক্লাস ছিল। আমরা 2 ঘন্টা করে দিয়েছি, কেন করেছি আমি জানি না। ও অভিষেক দা, স্যার কাল কখন যাচ্ছিল? সন্ধ্যাবেলা না? সেটাই তাই মনে হলো কোনো একটা কথা বলছিল কারোর সাথে, তাদের সাথে বলে। হনুমানের মতো বসে আছে। নায়িকাতে বলছে কেমন আছে? জিজ্ঞেস করছি মানে আমার নিজেরই সাধারণত না, আমি এমনিও অর্ডার দিয়েছি, তাই জিজ্ঞেস করলাম তো কেনার আছে। এই বর্ধমান তো অফারটা দিচ্ছে না, হবে তো নয় কথা। ফরেস্ট স্টেশন শেয়ার কিছু ইউজ করেছিস তখন? ফরেস্ট স্টেশন শেয়ার আমি একদম যখন এক্সপ্লোর করি বটানি থেকে কিনেছিলাম, তারপরে তো ইংলিশও বেরিয়েছি। আমি অনেক ঠিক করেছি, আরও অনেক কিছু অফিস মুখে বাইরে একটা কিনেছি, দেখতে পারিয়েছিল একবার কিনেছি। Okay, so let's solve this thing. So the question is which complex will undergo reductive elimination. So there is two options are there. Both are palladium complex, but the ligand is different and not actually different. Yeah, it's different and it's organized in a different way as well. So one is this thing and other is this one. Okay, so for the reductive elimination thing, I already told you that if the it I mean one from in a metal complex, whether reactive elimination is possible or not, that can be said by with some phenomenon of the metal complex, like it has to be more crowded thing. Okay, I mean it's a high valent, it has to be a high valent compound, and it has to have the, I mean the electron, it has to be the electron deficient one. Okay, and most importantly, what the thing is that
the the compound, this thing actually, the whatever those two parts will undergo the reductive elimination will have to be cis to each other. Okay, if it is trans, then it will not happen. Okay, so in this in both the cases, only in the both the cases, the only possible way to do the reductive elimination is to with these two ligands, right? This methyl ligand. So eventually, it will should form uh, ethane. Okay, so this is the possible way to do the reductive elimination from these two compounds. Now the question is that whether which one can do the reductive elimination. Okay, so you can see in this case, so these two are cis to each other, but in this case it is actually a trans to each other, right? This is actually trans and this is cis to each other, so it can go undergo this reductive elimination. Okay, so this can after reductive elimination it can form and at the same time it will form ethane. Okay, but in this case it cannot happen, that reductive elimination is not possible because these two methyl group is trans to each other, so it cannot undergo the reductive elimination. And also other thing is also not possible because these are the the stable ligand, that is P phosphorus is a very make a very stable ligand with the metal center, so there other this type of reductive elimination is not possible, so only A is the right answer. So I think you don't have any problem or with this question because it's a very trivial one. So let's go to the next one. So you can take 3 to 4 minutes time to solve this thing or answer this question, and you can answer it in the chat box, and after that I will solve it and I will explain what is the answer. সাঁতার তারিখেও কিছু একটা প্ল্যান আছে। মুদর করছিল এই লোকটা যে নিচে লোকটা গ্রুপে অ্যাড হয়ে গেছে, ভিডিও অনেক কিছু পারে। অন্যটা কোথাও হয় কিনা আমি জানি না, এখানে তো হয়, এটুকু আমি বুঝেছি, অন্য কোথাও হয় কিনা বলতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে তাহলে ইউভিটা অন করছি না, ইউভি করাচ্ছিলাম, তাহলে ইউভি করতে পারবো সকালবেলায়, তাহলে ইউভি করবো আমার ইচ্ছা করছে না অ্যাকচুয়ালি, অনেকগুলো চলতে দেখো,
3-4 ঘন্টা লাগবে। আমি করবি করতে, তখন বায়োলজি ল্যাবে যাবি, আবার যাবি। মাঝখানে খেতে যাওয়ার আছে, অনেক কিছু আছে, টানাপুরের মতো করে এলাম। উত্তম মান্নাকে ইয়ে দেবে, কি বলবে, বলতে হবে উত্তম মান্না স্যারকে ফাইল দেবে। আচ্ছা,
Okay, so let's discuss this question. So the question is in migratory insertion, the group inserted are positioned cis to each other, trans to each other, depends on the inserting group, depends on the orientation of the already attached ligand or in the complex. Right. So, as I told you, as whatever I told you in the reactive elimination also, it has to be in the cis position, and here also, I mean, for the migratory insertion also, it has to be in the cis position. Okay. If it is like that, then only it can go. It can react to the with the. It can do the migratory insertion. So the answer will be A. So I will give you a example. This is not a actually. I mean, I'm not going to write any complex. I mean, actual complex or even so. So if let's say there is carbon monoxide is there, and this is a octahedral type of complex, and if this type of compound is there, okay, so so this methyl is actually do the alpha methyl migratory insertion, can do the migratory insertion with carbonyl. Okay, so if this thing is there, I mean, you can see this actually methyl group with cis to this thing, cis to this thing, and cis to this thing also. Okay, and cis to this thing also, but not with this thing. Okay, so if the carbonyl group is present there, it cannot go there and do the migratory insertion. Other all the, I mean, but all the other I mean position is favored for the migratory insertion if this type of thing is present. So eventually it can go like, it can do that this type of reaction. Okay, so this type of reaction is possible if this type of migratory insertion is possible only when they are cis to each other. Okay, same thing is followed for the reductive elimination also. So if it is cis to each other, then also it can undergo the reductive elimination. Okay, so let's go to the next question. I hope you don't have any problem with this one. So to solve this question, I will give you some time. I mean, 3 to 4 minutes time to solve this thing, and you can use the chat box to answer this question, and after that I will solve it. দাদু, তোর যে 8টা অবধি ক্লাস, তুই যে 7টা বছর 7খানা কোয়েশ্চেন করিয়ে ফেলি। আমি মানে 7:30 অবধি বেশি পড়বো না। তুই জায়গায় বলছিস যে খুব পড়াশোনা করছিস, সে একাই পড়াশোনা করছিস, সে বাড়ি চলে গেল। এখন আবার নতুন একটা মেয়ে এসে জয়েন করেছে, এই জাস্ট জয়েন করে। সাথ্যা সেও সে চলে গেল, পালিয়ে গেল। কি বলতো, ও অনেকটা মোটিভেশন নিয়েছিল, ওদের চোখে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কেউই আসছে, ও ছেড়ছে না। কি অবস্থা, তুই মানে ভাব, বেকার লোকজন পড়িয়ে যাচ্ছে না, একজনও কেউ নেই। গভর্নমেন্টের মানে এই ব্যাপারগুলো এত বাজে যে ঠিক আছে, তুমি কোনো ফ্রুটফুল কাজে লাগাবো, আরো বেটার। তুমি পড়ানোর করতে হবে না, আমার মনে বক্তব্য এই সিস্টেমটা রাখা উচিত না। মানে এই সিস্টেমটা তুমি কলেজে পড়াতে যাও, সিস্টেম চালু করা দরকার। হ্যাঁ,
মানে তাহলে তো কোনো স্টুডেন্ট থাকবে না, মাস্ক প্লাস তারা পড়তেও পারবে, কলেজের স্টুডেন্টরা এক্সপোজারও পাবে, বাইরে থেকে দেখার ওদের ইন্সপিরেশনটাও পাবে। এই তো শুধু সার্টিফাইড কোর্স, এতে লোকজনের এমনিও কিছু দেখাশে না। পড়া রোজের আজকে মেইল লিখতে হবে। সেদিনকে যে মেল করেছিলিস কি বলবো? Sir, we are trying our best. We are actually mailing everyone, sending the mail, and in WhatsApp group also we are sending the message. একটা কথা বল, এই কোর্সটাতে কেউ আছে তো? আশা করছি আছে। দেখায় তো 1500 কতজন যে enrolled, মানে তো দেখাই ধরো তো সার্টিফাইড কোর্স করার জন্য না। but পরিমাণ পড়ছে না প্রচুর এনরোলমেন্ট থাকে, 3000 3500 এনরোলমেন্ট থাকে। অ্যাকচুয়ালি ওই কোর্সগুলো তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না, না ওইগুলো লোকজন আলাদা করে সার্টিফাইড কোর্স করে নেয়। এটা কলমারি কোর্স কম কলেজে বা ইয়েতে পড়ায়, বাট এগুলো তো সব জায়গাতেই আছে না। তুই কেন বলবি? আমি একই গেছি, চলে গেছে দিও, কিন্তু পুরো রেকর্ড তো হচ্ছে। সেটা রেকর্ড হচ্ছে, ইউটিউবে দেওয়া হবে। ইউটিউবে দেখবে, তার যে পড়াচ্ছে তাকে কেলিয়ে দিয়ে চলে গেল। আগে ইউটিউবে কত ভিউ থাকতো, 200 ভিউ থাকতো, আগের কোর্সটা তো মোটামুটি লোকজন জয়েন করতো। প্রচুর জয়েন করতো, প্রচুর জয়েন করতো, জয়েন করতো প্রচুর লোক। তখন দাদু বকালি তো 5 মিনিট দেরি করে জয়েন করেছে বলে, এখন দাদু বলছে যে আরে ভাই জয়েন তো কর। কি একটা নাম ছিল, আমি হামেশা ওই মেয়েটার নাম শুনতাম, আর্থিকা না আর্থিকা না কি একটা এরকম একটা নাম ছিল। দাদু ওই মেয়েটাকে হেভি প্রশংসা করতো, ঠিক আছে, পড়াতে পড়াতে। কি নাম ছিল? হ্যাঁ, এরকম একটা কিছু ছিল, আর্থিকা না আর্থিকা না এরকম একটা অদ্ভুত কিছু একটা নাম ছিল। সে আমি জানি না, সাউথ নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট। দাদু সেই প্রশংসা করতো, ঠিক আছে। সেটা আবার রিয়েল নেম কিনা সেটা আবার জানি না। সেই আমি মানে তোমার তো ইয়ে অনুযায়ী নাম আসবে না, জিমেল অনুযায়ী, জিমেলের নাম অনুযায়ী নাম আসবে। ও আচ্ছা, মানে যেটা ওখানে সেভ করা আছে। জেনারেলি লোকজনের নিজের নামে ওই নামেই বানায়। বেশ বলতে গেলাম ফালতু ভাবে আমি বসে এখানে 1 ঘন্টা নষ্ট করে দিলাম। স্যার আমার সময় বানানি। তুই বসে আছিস জন্য সেটাই তো বলতে হবে। দাবিটা কি সেটাই তো আমরা দেখা করতে বলেছিল ক্যালকুলেশনটা করবে বলে। কখন বলেছিল সন্ধ্যাবেলা। অ্যাকচুয়ালি আমিই করেছিলাম, আমি স্যার সন্ধ্যাবেলা এখন সময় করে পড়েছিলাম, আমাকে আবার দৌড়ে দৌড়ে আসতে হতো। ঠিক আছে, 4টের সময় দিলাম, আর কি আসবে? আমি নিয়েছিলাম এখন মাল ফিরে চলে গেল, ঠিক আছে, সম্মান এসছে, মাল ফিরে চলে গেল। তাই কিন্তু গাড়িটা তো এখানেই পড়ে আছে। রাত্রিবেলা আসবে, এখান থেকে গাড়ি নেমে চলে যাবে। আজকে কোট ফোট নিয়ে এসেছিল না? হ্যাঁ, কোট নিয়ে এসেছিল। ওই কোটটা এখানেই চেয়ারের মধ্যে অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। কোট মানে হাফ কোট বলছিস? না না, কোট মানে ব্লেজার নিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, আমি ব্লেজার দেখেছি হাতে, আমি ওকে সিগারেট খেতে যাচ্ছিলাম যখন, তখন ব্লেজার। এটার জন্য না, আর সত্যি গিয়েছিল না, ম্যাকআউট গেছিলাম। হ্যাঁ, তোর কি মনে হয় এটা গটাপ না? হয়েই তো ছিল, ও শুধু একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছে। মানে স্যারও ইন্টারভিউ করেছিল? সেটা আমি জানি না, কি ছিল ম্যাকআউট থাকুক না থাকুক, ব্যাপারটা তো তুইও জানিস, তুইও বুঝছিস। চাকরি তো পেয়েছেন, ষোলো কুমার পেয়েছেন, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, উজ্জ্বল হালদার পেয়েছেন। হ্যাঁ, একাডেমিকে নেই, একমাত্র ও ইয়েও চাকরি পেয়েছে, সুমনদাও চাকরি পেয়েছে, ওটা কোম্পানিতে পেয়েছে। না না, এখানেই পেয়েছে। এখানে পেয়েছে বললো? আচ্ছা, ও একদিন বললো ইউএসএতে ছিল, এখন এখানে পেয়েছে, তাই বললো না? কোনো একটা কোম্পানিতে পেয়েছে। কোম্পানি তো ঠিকই আছে।
তিনটে স্টুডেন্ট পেয়ে গেছে, না চারটে পেয়ে গেছে, কমন নলেজ। যাই স্যালাড আসবে না, গিয়ে বসি খেয়ে এসে একবারে। So let's solve this question then. So the question is in migratory insertion reaction, which one is the correct one? So oxidative state of the metal oxidation state of metal center changes, but electron count remains same, that is 18. Oxidation state of the metal center as well as electron count remains unchanged. Oxidation state of the metal center as well as electron count changes, and the last one is the oxidation state of metal center remains unchanged, but the electron count decreases by 2 unit, that is 18 to 16. So in this case, actually the D is the right answer. So why is it so? I mean, you can see it as you know the migratory insertion reaction. So let's take the previous example that I already told, that if it is the thing, let actually take the actual example. Okay, so let's take this compound, that is irons, okay, methyl CP EPS3, and here this carbonyl compound is there, carbon monoxide is there. So this is a 18 electron complex, right? So if you do the calculation, you will find it is actually a 18 electron complex. Now if this thing insert into this carbon monoxide, that is a migratory insertion reaction, alpha migratory insertion reaction. So what will happen? That will form, right? So if you count like this, that iron has 8 electron, okay, in covalent method, right? And PPH3 2 electron, okay. Carbon monoxide, it gives 2 electron, and that CP gives 5 electron, and methyl gives 1 electron, right? So if you add this thing, then you will find it's actually 18. Okay, the same thing if you do for this thing. So here iron 8 electron, okay, PPH3 give you 2 electron. So here also covalent method, okay. CP will give you 5 electron, and this group, that AMeCO, will give you 1 electron. So total 16 electron. So this is actually a 16 electron complex. So that means the total electron count decreased by 2 after the migratory insertion reaction. Now the question is the oxidative state of the metal center remains same or not? Like
in this case you can see, I mean, iron is in the +2 state. Okay, so for the CPN, this metal is 2, the anionic ligand is present, so +2 state. But here is also it is in the +2 state because this and this both are the anionic ligand. So the oxidative state of the metal center doesn't change, so it remains unchanged, but the electron count decreases by 2. Okay, so the option D is the right answer. Okay, let's move on to the next question. কোথায় এসছো? ল্যাপটা হচ্ছে নাকি? ল্যাপটা হচ্ছে? দেখালে তো জানি। Okay, so let's solve this question. So the question is that the which
among the following compounds is least likely to undergo reductive elimination reaction. So if you write down this complex like this one, the zirconium complex, that is in butyl group is there, and there is 2CP is there, right? So if the reductive elimination happens, then these two groups will go out and it will form in butane. Okay. So, and this case, if you write down the complex, this is a palladium complex, then it can form this thing, and these two groups also undergo the reductive elimination and it can form that methane. Okay, CH4, that is also possible, and in this case this complex here, this these two complex, this is the complex, and you see if here the reductive elimination is not possible, right? It cannot react. I mean this and this cannot go out, and this cannot go out. Okay, so the reductive elimination is least possible in this case, but it can go the beta migratory insertion. Okay, migratory insertion is also possible in this case, but not the reductive elimination. So it can do like this. Okay, so it can go do migratory insertion like this way, but reductive elimination is not possible in this compound. I mean, it's least likely that it will undergo the reductive elimination reaction. So let's go to the last question. Very good. Not for me. এই যখন শেষ করে দেবো। So if we follow this question, so the question is which one of the following complex will react faster with methyl iodide? So if it is reacting with methyl iodide, that means it is actually a oxidative addition reaction. Okay, now let's understand what is this ligand, sir. Okay, so this ligand is basically bivalent ligand
So this is the ligand, okay, and in this case it is this is the ligand. So actual complex is so this is the actual complex, and after the migratory insertion reaction, so with AMI it will be like I'm writing in this way, so it can form like this thing. Now the question is, which of the following reaction, which of the complex will do the faster reaction with methyl iodide, right? So the change is this phenyl ring and the methyl group, okay. So you understand that when it is a reactive, it's a oxidative addition reaction, the metal center has to be electron rich, right? So if it is the phenyl groups are present, then there is a high chance that the electron, because of the aromaticity of the ring, so it will pull out the electron, right? However, in case of methyl group, there is an inductive effect is there, so there is a it doesn't take out the electron, so electron density for for this ligand is much more. I mean, the electron density on the metal center will be much more in when this ligand will be bind, that is the methyl conjugated ligand, okay. But in case of phenyl conjugated ligand, the electron density will be much less. That's why this B complex will undergo the oxidative addition reaction with methyl iodide in a faster manner, okay. So answer will be this one, okay. So okay, so this is we should stop this thing, this live session now. So with this question I am concluding today's live session, and again we will meet will meet in the next Friday, and I will bring some questions from you from the previous assignment, and I will give you, and I will give you some time to solve this thing, and after that I will solve it by myself, and it will be helpful for you to do the assignments that will be given that are given actually in every week from the in that course, okay. So okay, bye, good night.